Hello, everyone, and welcome to Liakat's IELTS program. So, today I'm going to talk about the IELTS speaking module. So, at the very first, I'd like to say that IELTS speaking এ হচ্ছে আপনার academic and হচ্ছে আমাদের general training বলে কোনো কথা নেই। And the thing is that আমার এখানে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন it's written that how to greet the IELTS examiner মানে দেখা গেছে যে স্পিকিং যেহেতু কথা বলতে হবে ইংলিশে স্বাভাবিক we feel nervous or ধরেন ইংলিশে কথা বলতে হবে না whenever we go for an exam we feel nervous and for that sometimes we make such sort of mistakes but for that what we can do let's look around it and যে আপনি হচ্ছে দেখা গেছে যে কোনো কিছু কিভাবে প্রেজেন্ট করবেন নিজেকে সেভাবে হচ্ছে আপনি দেখাতে যাচ্ছেন so the number one is the way that you greet the examiner is very important. Make sure that you smile when you greet him. The greeting should fit the time of day, so you should say good morning, good afternoon, or good evening as appropriate. এখানে বলছে with a smile আমি বলছি না যে একদম লাইক লাউড স্মাইল দিতে নো জাস্ট হয় না যে একটা মানুষের সামনে কথা বলতে যাচ্ছি যে একটা নরমালি সে গুড মর্নিং calm with a calm behavior with smile on face. Then wait until you are offered a seat before sitting down. Some students may tempted to stand beside the chair and ask, please can I sit? So হচ্ছে okay, wait for them to offer you the seat. Then or you can ask politely. The main thing হচ্ছে আপনার IELTS স্পিকিংটা হচ্ছে আম, আপনার দুজনের ভিতরে কনভারসেশন করা হয় আর কনভারসেশনটা হচ্ছে লিটল সর্ট অফ ফ্রেন্ডলি জোনে থেকে মানে ফ্রেন্ডলি জোন বলতে আমি বলছি না যে ফ্রেন্ডদের সাথে যেভাবে কথা বলেন সেরকম না মানে আমি একটা কমফোর্ট জোনের কথা বলছি যে you are talking someone okay it might be unknown to you but still you are trying to say something in a general or you are trying to convey your messages through different languages. Then number three, in this context, can is not the correct word to use. Can is a word of authority. The correct phrase is, please may I sit? Or when you are offered a seat, don't forget to say thank you. Then number four is, don't get nervous if he fails to ask you what you name. He can check your name on your identity document. When the examiner asks for your identity document, don't just আপনি একদম সামনে just দিয়ে দিলেন in front of his face. Just go for it like this. May I see your identity? যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে can I or may I see your identity document? You would say with pleasure, sir, or of course, sir, why not? So it's something you're gonna go for some polite sense of talking. Now, number five is if he asks why you are don't respond. Okay, if he asks why you don't respond by asking how it is, simply say, I'm fine, thank you, sir. When you walk into the exam room, look confident. Hold your head up high, sit up straight. মানে বলে না যে একটা ফর্মাল হ্যাঁ ফর্মাল ওয়েতে সুন্দর করে টিপটাপ করে বসে সুন্দর করে কথা বলছেন ইউ আর জাস্ট গোয়িং ফর ইট so that is মানে that how are you you can simply say I'm fine okay so that is the five things you're gonna consider for how to greet the IELTS examiner